vais être très clair. C'est mon 5e Comic-Con Paris. Je sais, je suis vieux. J'ai rarement vu autant d'effervescence autour d'un invité, autour d'invités et autour d'une série. Non, c'est pas le concert de Patrick. Alors si vous êtes là pour ça, il faut aller au Zénith parce que ça n'a rien à voir. D'abord parce que nous allons accueillir un formidable comédien britannique, anobli par la reine, dans son pays. Aussi à l'aise dans le drame que dans la science-fiction, il a joué dans Dune, dans Excalibur, plus récemment, moi j'ai adoré dans Green Room. Qui a vu Green Room ici? Formidable film. Il a été un professeur à roulettes pour élèves mutants. Il a voyagé dans le temps et un jour il est revenu. Il est redevenu ce petit Français qui se promène dans l'espace. Voici donc, live from Comic-Con Paris, l'équipée sauvage de la série Amazon Prime, Star Trek Picard. Nous allons accueillir Evagora, Isa Briones, bonjour, Santiago Cabrera, Hurd, accompagné du seul, de l'unique, l'inestimable, l'irremplaçable, la légende, Patrick Stewart. For being here. It's an honor to have all of you here today. Merci beaucoup à Amazon Prime de nous faire ce cadeau. I think, Patrick, you don't speak any French, but Jean-Luc is so French. How come? Vous ne parlez pas français alors que Jean-Luc il est français. Je suis parle français un petit peu. Speak any French? Est-ce que vous parlez français? Sorry. Un petit peu. Un petit peu? Si, oui. Pas mal, not bad. Sir Patrick, I think you have a small gift for us. Je crois que vous avez un petit cadeau pour nous. Oh oui! Yeah, we have brought something with us, something we are very excited about and quite pleased with. Should I win? No, please, just introduce... Rambling on, doesn't matter. Yeah, okay. We have a trailer for our concert. It has only been shown at the New York Comic-Con, so I'm sorry Paris, you are number 2 in the line. Il a un petit cadeau pour nous. Il a un petit cadeau pour nous. Désolé, il a déjà été montré au New York Comic Con. En général, on ne le dit pas, on ne dit rien. Mais bon, voilà, il a quand même dit la vérité. Donc tant mieux. Mais voilà, mais c'est un petit cadeau. But it has not been seen at Londres. Londres. Il n'a pas été montré à Londres, par exemple. Voilà. Ok. Can we have a look? Go! C'est parti. Who is French, you have to remember something. He's from La Barre in Haute-Saône. Il faut savoir que Jean-Luc Picard vient de La Barre en Haute-Saône. His parents are named Maurice et Yvette. Ses parents s'appellent, les parents de Jean-Luc Picard sont Maurice et Yvette. What's so French about Picard? Qu'est-ce qu'il y a de français chez Picard? You're in France, so I have to ask you this question. Well, it is wonderful to be here, by the way, in France. In Paris. Je suis heureux d'être ici en France, à Paris. We are all of us so excited. This is the first opportunity that I have had to be in front of an all-French audience. Now, if you watch the original Next Generation... Vous avez vu à l'époque la New Generation? I don't think I spoke one word of
French. Je ne crois pas avoir dit un seul mot en français de toute la série. Which was a disgrace. C'est une honte. So, we have made up for it this time. So we do have a little clip, but I have been told that permission has not really been given to show this clip because it's... Il y avait un petit clip à montrer, mais ils n'ont pas la permission, donc... But it is Jean-Luc speaking French Jean-Luc qui parle français. to his pit bull, who of course can't respond. Voilà, et donc il voulait nous montrer un petit clip, mais a priori pour des raisons de droit, ça n'a pas l'air possible. What kind of Star Trek fans are you guys? Who wants to answer this question? Quel genre de fan de Star Trek êtes-vous? I was a Star Trek fan. Michel. A Trekkie, Michelle. C'est une fan de Star Trek. And to be able to be a part of this project with this man. Mais dans ce projet avec cet homme, Oh my God! oh mon Dieu, It is a gift. I'm sure you can all imagine. So yeah, it's something that I really appreciate. c'est un cadeau pour moi. Gifted. I feel blessed, as well as with this group right here. They're En plus, ce amazing. groupe You guys, là. I can't wait for you to all meet us. It's fun, an amazing piece. Evan? So I grew up watching Next Generation with my mum and my sisters, so Il a, to work with Patrick, a hero of mine, is a dream come true. Yeah. il a grandi en regardant New Generation avec sa sœur, et donc il était un grand fan. Isa? I'm gonna say something not popular and say I had not watched much of Star Trek before Elle n'avait this. pas beaucoup regardé Star Trek. But Thank you, Isa. Goodbye. there's the door. But what I did know, I mean, I had always seen clips on TV, Mais elle avait vu des extraits à la télévision. and what I always did see was that it was always at the forefront of progression. So that was always what I knew about the show. Vous voyez un peu la progression. Having role models like George Takei and getting to watch people that look like me and my family, that was what really resonated with me and what makes being a part of this so special. C'est pour ça que c'est très spécial pour Santiago, do I have to ask you the question or not? Yeah, I of course was always very aware of Star Trek. I was never a fan as a kid, but I have definitely become one because I watched a lot of many hours before starting to shoot this. And the one thing I asked myself as I was watching was, why was I never a fan of the show? And I asked my parents, I was like, why did we never watch Star Trek? It's because I immediately understood why it has such an audience worldwide and why people love it so much. En fait, il a rattrapé son retard un peu plus tard et après même il a dit à ses parents, mais pourquoi on ne regardait pas ça? Pourquoi on n'a pas pu regarder? Et il a compris l'engouement incroyable qu'il y a eu. Are there any cosplayers, Star Trek cosplayers in the place today? Est-ce qu'il y a des gens qui sont habillés en Star Trek aujourd'hui? Oui, bravo! Et là, bravo! So you're back. Yes, I'm back. You don't have a costume. What happened? I'm back, but I may not be here much longer because I got to ask Isa, when you were watching those clips, who was your favorite character? Elle regardait ces extraits à la télévision. Quel était son personnage préféré? Just do some little research, read what's on my hand, what you forced me to say. Don't say Luke Skywalker, please. Ne dis pas Luke Skywalker. No, but it's true though. When I went back and once I got this job and went back and like Santiago, I watched probably 4 seasons all in like a week, and I again was like,
how had I not been watching this? And I realized as I was filming, I was a much bigger fan than I thought I was when I started to meet people from the original series, and meeting Jonathan Frakes, Marina Sirtis, and I was geeking out working with them. So I must say, Captain Jean-Luc Picard is my favorite character. Le personnage préféré, c'est évidemment Jean-Luc Picard. En une semaine, elle a rattrapé tous les épisodes qu'elle n'avait pas vus. Elle est devenue totalement geek et elle était complètement fan de tous les personnages. Mais évidemment, c'était Monsieur Picard qui était son personnage préféré. Okay, we will have to wait until January to watch these brand new episodes. But what can you tease about your characters? Maybe you can start and tell us a little bit about your character. So I play a young Romulan boy called Elmore. He's not raised like a normal Romulan, so we'll get to see a different side of how. C'est un Romulien et il n'est pas élevé comme tous les Romuliens. Expert in hand-to-hand combat and raised in a sect known as the Co-op Lab. Alors on va découvrir son personnage tout à l'heure aussi. Would you like to say a word about your character? Yes, I play Daj, and she is a young woman, kind of going into the next chapter of her life, experiencing just being a young 20-year-old girl. Elle joue une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui découvre le monde. But a tragic incident happens which sends me seeking help from Picard. Voilà, elle va chercher de l'aide auprès de Picard. I play Chris Rios. I'm the captain and pilot of La Sirena, which is a ship that will be very present on the show. And it's le capitaine d'un nouvel engin qui sera extrêmement présent dans cette série. And it's just me on my ship, but I somehow end up with everyone on board. But my character's ex-Starfleet, and he has a traumatic event in his past that made him break with Starfleet, so it creates a very interesting dynamic with this man, and he has a very strong friendship with this beautiful lady. Il a une relation extrêmement forte avec cette jeune et belle femme, j'emploie ces mots bien sûr, il y a une relation qui est en train de se créer avec Picard. I play a woman named Rafi. She's very complicated. Elle est très compliquée. She's a bit damaged. Elle est imbibée. She has a very complicated relationship with Picard. Elle a une relation très compliquée avec They've Picard. worked together in the past. She has a very, very complicated relationship with Starfleet, the Federation rather. She is not without her vices. She's a genius hacker and a security analyst. And she's a little sarcastic. Elle est sarcastique, elle est une hackeuse, on peut dire en français? Ouais, hackeuse, a priori elle est très branchée sur tout ce qui est hack, etc. Et elle a une relation avec... Oui, bien sûr, sure, What everyone has had to leave out are their backstories. And one of the elements I think is so wonderful about Star Trek Picard is that each one of these characters has complexity and richness and trouble and problems in their lives, which only emerge gradually as the first season unfolds. But they emerge in a brilliant and fascinating way. So what they've just told you is actually the outline, because there's so much more that all of them share. Ils vous ont donné, ce que voulait préciser Sir Patrick Stewart, c'est que voilà, là ils vous ont donné un petit résumé, mais ils ont chacun des caractéristiques extrêmement compliquées. Ils ont une backstory, je fais mon grand dame, je cherche les mots en français, mais c'est pas grave. Backstory, des histoires qui lui assez complexes, et c'est des personnages extrêmement riches. You have a new number one in Star Trek Picard. I think you have a new number one. Vous avez un nouveau numéro 1 dans Star Trek Picard. Who's this guy? Yes, I've already mentioned that there is a dog, a fabulous, beautiful, sweetheart pit bull,
And he, as many of you who have been able to examine that photograph well, will know his name is number one. Nombre un. Numéro 1. Il a le chien, qui est un pitbull qui était extraordinaire dans le film et qui s'appelle Numéro 1, and played by De Niro the dog. De Niro. Il est joué par un acteur qui s'appelle un acteur chien. Un acteur chien qui s'appelle De Niro the dog. I'm sure there are lots of questions from the audience, so I won't speak more and I will let you ask questions. Usually there is a microphone and a line, but I don't know if today it's going to be a line or something. Je ne sais pas si aujourd'hui il va y avoir une ligne. Ah, il y a un micro, pardon, avec les lumières, on va rien. We're going to take some questions. Qui est un Bordeaux peut-être dans ce cas. No. Thank you. But, merci, monsieur. But not have any alcohol when you take pictures. There is a chateau in our series, and it is an authentic French chateau. Alors, It is authentic. Now, we never filmed the moment, sadly. Maybe we will in time to come. If you're really nice to us, maybe we'll come back and do some shit. But il y a un vrai château, sorry. the Chateau Il y a Picard un vrai château Picard, ils ont qui is authentically French. qui est authentique et qui est français. To have seen any of the next generation, whether the TV series or the movies. Pas besoin d'avoir vu la série, la précédente série ou les films pour regarder Picard. We are very aware that we are creating a new audience with this Nous series, savons très bien que nous sommes en train d'attirer un nouveau public. which is why it is picking up the thread 17 years later, but it gives us the opportunity to invest the whole series with new and fascinating and brilliant characters and performances. And they will grow and develop as each episode and each season comes along. C'est vraiment Star Trek Picard. Star Trek Picard est vraiment une nouvelle série avec une nouvelle équipe de nouveaux personnages, donc de nouveaux évidemment comédiens, et que la série va grandir à partir de ce point-là. Donc pas besoin de réviser votre Star Trek illustré avant de découvrir Star Trek Picard en janvier 2020 sur Amazon Prime. Merci. You must understand that the 7, 8, 9 of us, if you include Whoopi Goldberg in this, were in love with one another from very early in our series, and that has never diminished. We are the closest and dearest of friends. 2 nights ago I had dinner with Brent Spiner and LeVar Burton in the UK, and so having them introduced into a new series for me, and I think for all of us, has been so rewarding because they are a concrete
part of the whole franchise. C'est évidemment une part extrêmement concrète et forte de la franchise, de toute l'historique, de toute l'histoire de Star Trek. Il est resté très proche de nombreux comédiens New Generation et il est très content de les avoir présentés à ce nouveau cast, à ce nouveau personnage. Et évidemment, ils vont tous évoluer dans ce même univers, si on peut dire. Merci beaucoup. Merci pour Do you think this specific choice of different characters will bring to this very long franchise in any respect and in the light of this new century? Ok, et là tu veux que je traduise une question. Je peux traduire rapidement. Je rigole. Voilà, il voulait savoir qu'est-ce que ces personnages vont apporter à l'univers de Star Wars pour de Star Trek. Voilà. C'est toi qui l'as fait, Star Wars, what's that? That's weird. It's a really great question and very astute. I think that's also one of the reasons why I love Star Trek. It harkens to what Isa was referring to. The franchise has been so loyal to telling the stories of humanity. La franchise Star Trek, l'univers Star Trek est tellement proche, développe tellement bien des parts d'humanité. Yeah. If you look at this panel right here, we have a very diverse group that is continuing to tell humanity's story. Si vous regardez ce panel, il est très divers, il est très diversifié et représente bien aussi l'histoire de l'humanité. And I think, yes, and I think the problems that we are all experiencing now, the struggles, the desire to find a place where we can all be together, is still true here and there when we're telling our story. On veut raconter, c'est important de raconter une histoire où on essaie de chacun de trouver sa place ici et là également. And you'll be able to come along with that journey as we too try to find common ground. Trouver des points communs, des endroits où on peut vivre tous ensemble, et c'est ce voyage de Star Trek Picard qui justement va développer tous ces thèmes et on les retrouvera à l'intérieur de la série. Yes. Merci beaucoup pour cette question. One last thing to clarify, just so Patrick, on TNG you did swear in French. You said merde. You did. Vous avez dit merde? That was my accent. Il était comment son accent? He was pretty good. Yeah. It was pretty good. Is it true that when you start working on Star Trek, first you try to do it with a French accent? Is that true, or is it just something you say on a British TV show just to brag about it, or is it true? Il a dit dans un show télé en Angleterre que, en fait, au tout début, le personnage de Picard, il avait un accent français qu'ils avaient commencé à faire avec un accent français. Let's return to that. I want to hear what the others have to say about that last question. Yes, that was a really wonderful question. Sorry, yes, sir. No, I think 100% what Michelle was saying, and also what's so important and interesting about this show specifically is it really delves deep into mental health and into the aftermath of trauma. Ça parle beaucoup aussi, on découvrira dans le show, ça parle beaucoup des traumatismes, des problèmes psychiques de l'être humain. Because, like you said, we are this kind of band of misfits, and it is because of our past and the traumatic experiences we've gone through, and kind of overcoming that, working through it together, and finding that common ground of how we all have that in common. On découvrira comment régler justement tous ces traumas, comment le fait de mettre tous ensemble et de trouver des solutions à tous les problèmes que les personnages ont eu dans leur passé.
Yeah, I think to add to that, what you were saying about, they're all ex-Starfleet, and the parallel that I can draw, maybe because it's so fresh, with what's happening right now from Chile, and there's protests going on there right now, and people are comparing to the Yellow Jackets that happened here and all over the world. They're happening, and I think it's that thing, at least of the X's, people that not trusting the institutions anymore. Not that we shouldn't have them, but people really feeling that they need to take things into their own hands. And I think our show, in that sense, you could draw that parallel. They're the people that they've been disappointed by the ones at the top, so now they're going their own way, to be heard, and to try and make a change. Alors, il a beaucoup de réverb sur son micro, donc moi j'ai plus de mal à entendre ce qu'il dit. Je dis ça pour la technique, donc j'ai un retour qui est un petit peu décalé. Mais en gros, il dit qu'il vient du Chili et qu'au Chili en ce moment il y a beaucoup de manifestations. Et voilà. Et l'idée si j'ai bien tout entendu, c'est que il faut parfois se méfier de certaines institutions et que ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause, mais que voilà, il y a beaucoup de manifestations en ce moment pour la démocratie et que justement la série parle également de ça. Patrick Stewart is the most thrilling every single day, not just the first day. C'est le moment le plus incroyable, pas juste le premier jour, mais tous les jours. He also pays me to say that. On va être obligé d'arrêter dans très peu de temps. Je suis désolé pour ceux qui sont très loin. We just have a few minutes left, so I'm sorry about that. Bonjour. Bonjour. Live long and prosper. La question est essentiellement pour Sir Patrick Stewart, mais également pour toute l'équipe. On s'intéresse énormément au passé dans cette série, sur la nouvelle génération, dans l'Enterprise ou autre. Did you throw a party in the Enterprise with your fellow cast? On Next Generation? No, I mean on this one. Dans les retrouvailles. A party? With the old mates, did you throw a party on the set or? No, it was very awkward. We were talking about this earlier. On en parlait tout à l'heure, c'était étrange. Last night over dinner, the work was so intense at the beginning. Le travail était tellement intense. All we did was shoot. I cannot recall any socializing at all for months and months and months. On a énormément travaillé, donc on n'a pas vraiment eu le temps de faire la fête en gros. Et on a beaucoup travaillé. That's for second season, we'll party. Et pour la prochaine saison, ils feront la fête, vous inquiétez pas. Une dernière question, je suis désolé. En disant. He's dead. Charles Xavier est mort. Okay, we have two more questions. I'm sorry about that. Two more questions. Deux questions et après c'est terminé. Sir Patrick Stewart voudrait ensuite dire quelque chose. Juste deux questions. Je suis désolé pour les autres. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de garçons, beaucoup de questions. Hi Patrick, which character do you prefer between Charles Xavier and Jean-Luc Picard? Qui est le personnage que tu préfères entre Charles Xavier et Jean-Luc Picard? Actors are asked this all the time, and usually I say it's the one I'm working on right now. En général, je dis que c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Yeah, I agree. It's hard. You fall in love with all of them. You have to, and definitely it's the one you're on at the moment because that's where you're immersed. So I would agree. C'est celui dans lequel on est à ce moment-là en général. Une dernière question. Merci beaucoup. Last question, please. Thank you. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à Patrick Stewart et aussi aux autres acteurs. Vous êtes un homme de théâtre d'abord, mais je pense que l'univers Star Trek a dû changer votre vie. Et je voulais savoir pour les autres acteurs, est-ce que vous allez ressentir ce qui va vous arriver avec Star Trek?
first you're a theatre guy, you're a guy from the theatres, and she asked you if your life changed because of Star Trek, and she's asking you all the same questions. Do you think your life will change because of this brand new show? Yes. It's changed already. Yes, completely. Yeah. Oui, bien sûr. What they said, yeah. Thanks a lot. Merci beaucoup. You would like to say one last thing? I would, yes, because it is Star Trek connected, given what the philosophy of Gene Roddenberry and Robert Justman and Rick Berman was when we were shooting Next Generation. You see before you 5 actors, and we are, each one of us, from very diverse backgrounds and experiences. Now, I don't think that was a conscious act when this series was being cast, but it is absolutely appropriate that it should be so, because diversity is becoming increasingly important in the world of showbiz and entertainment. So many people are making it plain. I have a little now push for, in 2 weeks' time, there is a new Charlie's Angels movie opening, and if you want to see something about female empowerment, Il dit qu'en fait le casting montre bien la diversité et l'importance de la diversité, que le monde a besoin de cette diversité. Et il va bientôt être dans un nouveau drôle de dame, Charlie's Angels, au cinéma, et vous verrez la manière dont les femmes prennent le pouvoir dans ce film. but, and you can participate in this or not, depending on how you feel. This is, in fact, this weekend is a very, very bitter experience for me in many respects, because for the last 35 years, I have been so proud to belong to a country that was part of the European Union. Parce que ça fait 35 ans qu'il fait partie de l'Europe. And I am embarrassed Je suis gêné to stand here in front of you representing a country that is seeking to break that invaluable connection, and which so many of us, I was part of the 1 million person march last Saturday in London. I want you to know that well more than half of the population of the United Kingdom wants to stay in the European Union. C'est juste qu'il a fait partie de la marche à Londres samedi, où marchaient énormément de Britanniques, et il a honte de représenter un pays qui veut sortir de l'Europe, et voilà, et donc je résume en gros ce qu'il vient. The Berlin Wall came down. Le mur est tombé. The Soviet Union ended its dominance and control over so many other nations. Apartheid was ended in South Africa. The Good Friday Agreement brought together, although there are still problems, Northern Ireland and the Republic of Ireland. And the European Union is all part of that movement, and it is a disgrace that individuals in my country are attempting to separate us. That's right. Je voudrais s'excuser pour ce qui se passe en ce moment aux États-Unis.
Merci beaucoup, Star Trek, Picard, Jean-Luc.